Χρυσός, ευρώ έναντι του δολαρίου και ελληνικό χρηματιστήριο. Τρία από τα βασικά θέματα που απασχολούν, κυρίες και κύριοι, όλους εσάς τους επενδυτές για το εάν πρέπει ή όχι να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε αυτές τις επενδύσεις. Για αυτά ακριβώς τα θέματα φιλοξενούμε σήμερα στο Capital TV τον κύριο Howard Friend, επικεφαλής ανάλυσης της MIG Bank, της ελβετικής MIG Bank, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας καλεσμένος της Νούντσιους Χρηματιστηριακής. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Καταρχήν, κύριε Friend, ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο Capital TV. Η πρώτη ερώτηση αφορά στο ευρώ έναντι του δολαρίου. Θα το δούμε να συνεχίσει να ανεβαίνει? I think so, yeah. The euro's been in an uptrend since it based out at 118.76 a few months back. Had a big rally up to 133.30 or so, pulled back to 25.85 or so, and we've broken through to new highs the last few weeks. Now, the first move up was from 118.76 was like 12%. 12% on top of 125.85 comes in around 141, 141 and a half. So I think short term we're kind of headed towards 141 and a half. Further out maybe we could do 145, but we see how the trend unfolds. Τι είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει την πορεία και την κίνηση του ευρώ έναντι του αμερικανικού νομίσματος? Well, the story of late is about the dollar. It's not really a euro story so much. And I think they're concerned about the quantitative easing and flooding the market with money. Although that's not really my discipline, I'm really looking at the price charts and the trends. And for me, the trend is higher for the euro and down for the dollar. And I think as long as euro-dollar holds above 130, I think the trend is considered to be up, in my opinion. So as long as we're above 130 on euro-dollar, I think we go higher. Από την άλλη πλευρά, για να κλείσουμε τον κύκλο γύρω από τα νομίσματα, έχουμε και το θέμα του γεν, εκεί όπου τελικά υποχρεώθηκαν οι νομισματικές αρχές της Ιαπωνίας να παρέμβουν. Well, it seems that obviously yes, they did intervene, but if you look at dollar yen and compare it to euro yen, we've got a tale of two different FX crosses. Dollar yen obviously testing new lows, whereas euro yen is breaking up for new highs for the last few weeks. So it tells me that the story is not really a yen story, it's really a dollar story at the moment, and the dollar is in a downtrend, and the European currencies and the other currencies are in an uptrend. Ποια είναι λοιπόν η επενδυτική σύσταση σε ό,τι αφορά τα νομίσματα? I like long euro dollar. I like long euro dollar. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το χρυσό. Πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν ο χρυσός είναι ή όχι φούσκα και για το αν θα συνεχίσει να κινείται ανωδικά. Θα συνεχίσει λοιπόν η τιμή του ασφαλούς καταφυγίου, όπως ονομαζόταν παλαιότερα, να ανεβαίνει? It looks that way to me. It seems that whatever happens to the real world out there, the economy, the dollar up, the dollar down, it just seems that gold doesn't want to stay down for very long. There is some genuine demand for gold on the dips. So a falling dollar typically is good for the price of gold anyway, if you look back at the long-term correlations. So yeah, I don't see any reason why we can't see gold head higher, maybe up to 1400, that kind of thing. Τέλος, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, για το αν επενδύεται σε ελληνικές μετοχές και σε ποιους κλάδους. The Greek stock market, I don't know that much about it, funnily enough. So it looks very, very cheap in terms of the fact that the Greek stock market has not followed the US markets higher, but sometimes you find that means there's something kind of wrong technically with the Greek stock market in this case. So until I see some technical signs that the Greek stock market has stopped falling and started to rise and maybe outperform the other markets, that's when I would jump back into Greek stocks. But at the moment, I think probably best just to stay flat, steer clear.